Amen. Pastor Jesse and Apostle Minette of a Living God Service. Amen. Apostle ምህረትና ፓስተር ጄሲ ሊቪንግ ጋድ ሰርቪስ ደግሞ ዛሬ በመደበኛ ፕሮግራማችን ላይ ተገናኝተናል። Amen. Today this is our gospel worship service, Sunday morning service, whatever you want to call it. We're here to praise Jesus. ዛሬ ደግሞ የአምልኮ ፕሮግራማችን ነው። እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የምንነጋገርበት የእግዚአብሔር ቃል የሚሰበክበት ቀን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርንም የምናመልክበት ቀን ነው የእሁድ መደበኛ ፕሮግራማችን። We're missionaries currently in Ethiopia. I'm from America. My wife here is a native Ethiopian. አሁን ያለነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እኔ ኢትዮጵያዊ ስሆን ባለቤቴ ደግሞ አሜሪካዊ ነው። I've been here for approximately 2 years almost. ባለቤቴ ያው ወደ 2 ዓመት እየተጠጋ ነው እዚህ ያለው። እኔም ደግሞ ያው ለአገልግሎት ወጣ ብለን ነበረ። ከዛ በኋላ ተመልሰናል። And my wife is in the second stage of her process to America, and soon, maybe maybe a year from now or so, we'll be in the U.S. and my wife will be a missionary to the U.S. also. እግዚአብሔር እየረዳን ነው። እንግዲህ ያው ፕሮሰስ እየሄደ ነው። ስለዚህ ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ የሚቀጥለው ዓመት በፈረንጆቹ ምናልባት ወደ አሜሪካን ሀገር የምንሄድበት መንገድ እግዚአብሔር ይከፍትልናል። እዛም ደግሞ የሚሽነሪ አገልግሎታችንን እንቀጥላለን። God's doing great things. He's answered our prayer. He married me and my wife, black and white, Ethiopian and American, and he gave us a baby. እግዚአብሔር ባርኮናል በልጅ። እግዚአብሔር ደግሞ ማህፀኔ ውስጥ ልጅ አስቀምጧል። ስለ ልጃችን እግዚአብሔር ይመስገን። So, and God's going to answer many more prayers. He made us a missionary to Ghana also. እግዚአብሔር ደግሞ ረድቶን ደግሞ ጋናም እንድንሆን አድርጎናል። እኛን እንደዚሁ ደግሞ ነጭና ጥቁር ወይም ኢትዮጵያዊና አሜሪካዊ እንድንጋባ የሚያደርገበት እግዚአብሔር ዓላማ አለው። And before we got married, my wife traveled all over Europe. She went to Germany, Austria, France, Spain. She was a missionary. She's fired up for God. በእርግጥም እግዚአብሔር ረድቶኝ ደግሞ እኔ ቀድሞ ደግሞ ጀርመን ሀገር፣ ኦስትሪያ፣ እንደዚሁም ስፔን፣ ፖርቱጋል፣ ሮሜኒያ፣ ጣሊያን ሀገር ሄጄ ነበረ። ስለዚህ የተወሰኑትን የአውሮፓ ክፍል አይቻለሁ ማለት ይቻላል። ስለዚህ የደቡቡንም የምስራቁንም የምዕራቡንም እግዚአብሔር አሳይቶኝ ወደዚህ አምጥቶኛል። And so join us, get in and fellowship with us, become part of our team. ተቀላቀሉን፣ የኛ ደግሞ አባል ሁኑ፣ ወደኛ አገልግሎት ውስጥ ኑ። ስለዚህ ከእግዚአብሔርን አብረን እናገልግል። Receive the gift that a missionary in Jesus' name can give. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቀበሉ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ስጦታ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁን ነገር። My wife, Apostle Minette, is going to pray for us, and after that, she's going to lead us in worship, and then God, by the grace of God, will minister the word of God through me. Amen. እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔርን እናመልካለን ከኔ ጋራ። ባለቤቴ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል ይዞልን ይመጣል። እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ። Hallelujah. Praise God. Let's worship in English first. Then we will sing in Amharic. All right. እንጸልያለን በመጀመሪያ። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ሆይ ስለዚህች ማለዳ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለመሰብሰባችን ስሜ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ 2ም 3ም ሆናችሁ በስሜ በምትሰበሰቡበት እኔ በዚያ እገኛለሁ እንዳል Lord Jesus, we ask you to come in our midst today. Yes, Lord Jesus, speak to us in your presence. Lord Jesus, we are led by you, Lord Jesus. Lord. We want to see you today in your glorious presence in this place, Father. Lord Jesus, we ask you to come here and we want to feel it. We feel it. Your spirit is here. Father, we thank you. We love you so much. The Bible says two or three when you gather together by name, I will be in your midst, as your word said. We are here. We are two here, and also the followers that they follow us as more. Father, I thank you. I thank you for this ministry. I thank you for
living God service. Yes. Praise God. Lord Jesus, you'll make us multiplied. Yes, Father, Lord. I thank you, Lord Jesus. Help us today. We are dependent on you. Yes, In Lord. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank ሃሌሉያ you, Jesus. እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በዚህ ያለ ሃሌሉያ Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. You are the risen King. Seated in majesty, seated in majesty. You are the risen King. You are the risen King. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. You are the risen King. Seated in majesty. Seated in majesty. You are the risen King. You are the risen King. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Death could not hold you down. Hallelujah. You are the risen King. Seated in majesty. Hallelujah. You are the risen King. Hallelujah. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Hallelujah. He has won our freedom. Yes, Lord. Jesus has won it all. Hallelujah. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. Our God is risen. He is alive. Woo, hallelujah. Glorious. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. Hallelujah. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. Seated in majesty.
King. You are the risen King. Hallelujah. Praise God. Woo! Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Powerful, holy, and righteous. Amen. He is. Glorious salvation. እግዚአብሔር ይባረክ። Hallelujah. ድል ነስቷል ሞትን። ሃሌሉያ። የሞትን መውጊያ የሰበረ ኢየሱስ ነው። He is our victory. Hallelujah. We go from glory to glory. Hallelujah. ከክብር ወደ ክብር የምንሄደው እሱ ሞትን ስላሸነፈ ነው። ማሸካቶፓቻ ሃሌሉያ። ሞት መውጊያታል። ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታል? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞትን አሸንፎታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ሕያው ነው። Jesus is the same yesterday, today, and forever. Praise God. He is the same, unchangeable. Parashokata. እሱ ብቻ ነው በስፍራው የሚገኝ። ራጋራቦ ሼካታፓያም Hallelujah. ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ይኸው ጌታ ምስጋናዬን ዝም አትበለው ተቀበለው ይኸው ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ይኸው ጌታ ምስጋናዬን ዝም አትበለው ተቀበለው ይኸው. I want to tell you something about this song. My aunt, she passed away 3 months ago. So before she passed away, I remember my husband asked her, what is your favorite song? I remember we sat down and she said, this song, ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ. Hallelujah. Hallelujah. ያከበሩን ታከብራለህ. Hallelujah. She really worshiped the Lord. So she's with the Lord now. Praise God. That's how we are comforted. Hallelujah. እሷ በእግዚአብሔር ቀኝ አለች አክስቴ። እግዚአብሔር ይባርካት። በእርግጥም የእሷ ፌቨራይቷ ወይም ደግሞ በጣም የምትወደው መዝሙር ነውና እሷ አንድ ቀን ቁጭ ብለን ባለቤቴ ጠየቃት ምንድነው የምትወጂው መዝሙር ሲላት ይሄንን ዝማሬ ነገራችን ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ሃሌሉያ የሊሊ መዝሙር ነው ሊሊ የመጀመሪያ ከሚባሉት የአልበሟ መካከል ነው ሃሌሉያ ያከበሩትን የሚያከብር እግዚአብሔር ሲያከብራት ስላየች ነው እኔንም አክብሮኛል ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ለምሰጣው እግዚአብሔር ትዳር ሰጥቶኛል እግዚአብሔር ልጅ በማህፀኔ ውስጥ አስቀምጧል እግዚአብሔር ከምንም በላይ ጤናማ አድርጎኛል you can name it what you are thankful for we need to humble ourselves before the Lord that's the song meaning hallelujah our soul has to worship the Lord hallelujah majagada nafsin bafit afsallawi haw gita miskanae smat belaw taqabalaw yihaw nafsin bafit afsallawi haw ጌታ ምስጋናዬን ስማት በለው ተቀበለው ይኸው ያከበሩህን ታከብራለህ የሚወዱህን ትወዳለህ ተግተው ለሚሹ ትገኛለህ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃልህ ያከበሩህን ታከብራለህ የሚወዱህን ትወዳለህ ተግተው ለሚሹ ትገኛለህ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃልህ ራሴን ከእግር በታች አዋርዳለሁ
አዋርዳለሁ አዋርዳለሁ በጊዜው ከፍ የሚያደርግ እንዳንተ ማነው እንዳንተ ማነው እንዳንተ ማነው ራሴን ከእግር በታች አዋርዳለሁ 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 በጊዜው ከፍ የሚያደርግ እንዳንተ ማነው እንዳንተ ማነው እንዳንተ ማነው ያከበሩህን ታከብራለህ የሚወዱህን ትወዳለህ ሸተው ለሚሹ ትገኛለህ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃልህ እግዚአብሔር ያከበሩትን ያከብራል ወገኖቼ ሆይ That's true. The Lord is here. So when we give glory to the Lord, God will really bless us. I have seen it. I have tasted what the Lord did in my life. Because when we give the glory back to the Lord, He will bless us. Whatever you need at the right time, at God's time, it will come to you in your life, my brothers and my sisters. I am a witness what the Lord done in my life. Hallelujah. So sometimes you might not see it right away after you pray, after you fast, after you do different things. But God is faithful. He is not a man who lies. Never. So keep praying, keep fasting. God will hear your prayers. So I have seen it in my life, my brothers and my sister. Before I went to Ghana, before we went to Ghana, somebody said to me, when you came back, my family, like one of my family members, she said, when you came back, you'll be pregnant. So since that time, I was praying. My husband was fasting. We were fasting when I could. And we were praying. God answered our prayers. While I was in Ghana, before a month, I guess, God visited me. My sisters, the one who's waiting for the right husband, God will come to you. Come on, yes. The one who's waiting for the baby, God will give you a baby. God is faithful. Hallelujah. እግዚአብሔር ይሰማል። እኔ ከዚህ ከመሄዴ በፊት ጋና የዛሬ ዓመት ነው በዚህ ጊዜ ሄድ ነው ያን ከዝኔ ይሄንን ነግራኝ ነበር አርክሼ እንደምመጣ እኔም ተቀበልኩት ጸለይን ከባለቤቴ ጋር በጾም ጸሎት እግዚአብሔር ሰማን አረግሼ መጣው በርግጥም እግዚአብሔር ቃሉን አክባሪ ነው ስለዚህ ለዚህ ያበቃኝን አምላክ አከብረዋለሁ ያከብራል ወገኖቼ ለአንዳንዶቻችሁ ማርገዝ ብርቅ ላይ ሆንባችሁ ይችላል ብርቅ ነው ለኔ ሃሌሉያ ጌታ ያደረገው ነገር በሙሉ ብርቅ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁን ነገር don't take it for granted whatever the Lord does in your life whatever the Lord is going to do in your life take a moment and praise him hallelujah ለእግዚአብሔር ክብርን መሰጠት አታቁሙ እግዚአብሔር ያደረገልንን እንደቀላል አንቁጠረው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ማግባት ምንድነው መውለድ ምንድነው ቤት መስራት ልትሉ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ሲረዳን ሁሉ ነገር የሚሆነው ወገኖቼ ሆይ አዎ ሰው ሁሉ ሊያገባ ይችላል ሰው ሁሉ ሊወልድ ይችላል ሰው ሁሉ ቤት ሊኖረው ይችላል ቁም ነገሩ ግን እግዚአብሔር ሲያከብር ያስታውቃል ወገኖቼ ሆይ ሰይጣን ማክበርና ያቅ ምናልባት ሰይጣን ብር ቢሰጣችሁ ሰይጣን ገብራችሁለት የተለያየ ነገር የሆነ ነገር ቢያረግላችሁ ዊችክራፍት ጋር ሄዳችሁ የተለያየ ጠንቋይ ቤት ይወስድባችኋል ብዙዎች ሲሞቱ አይቻል For example, some people they are blessed because they go to witchcraft but that blessing cannot end the end will be disasters yes. The end will be True. Messed up the end will be hell Amen. But the Lord blessing the end is beautiful Hallelujah. That's heaven
ሼካቶ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ሲያከብር አይቻለሁ። ለዚህ ነው መዘምርነት ለጌታ። በእርግጥም ልትቀልዱም ትችላላችሁ፣ ለፈለጋችሁትን ልትሉ ትችላላችሁ። መቀበል የፈለገ ነው የሚቀበለው። ስለዚህ ዛሬ በመጠበቂያችሁ ላይ ሆናችሁ ያላችሁ ጠብቁት። እግዚአብሔር መልስ ይዞ ወደ እናንተ ይመጣል። ሃሌሉያ! I want to encourage you, my sisters and my brothers. Don't give up. Yes. Don't give up. Hallelujah. There is a time for you. There is a season. God will glorify his glory in your life. You will be glorified for the glory of God. It's not for you, it's for the glory of God. God is the one who make you promoted. So give the glory back to the Lord. Shata kata. Hallelujah. ያደረገላትን ለነፍሴ ምሕረቱ እንደረዳኝ መድኃኒቴ ሃሌሉያ አወራለሁ ሁልጊዜ ያደረገላትን ለነፍሴ ምሕረቱ እንደረዳኝ መድኃኒቴ በተራሮች ሁሉ እንዳቆመኝ ከፍታውን እያስረገጠኝ ዝም አልልም እናወራለሁ ምስጋናውን እዘምራለሁ ምስጋና 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 ዛሬም ገናና ነገም ገናና ተወዳዳሪ የለውምና ዛሬም ገናና ነው ነገም ገናና አቻ የሚሆነው የለውምና ምስጋና 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 ዛሬም ገናና ነገም ገናና ተወዳዳሪ የለውምና ዛሬም ገናና ነው ነገም ገናና አቻ የሚሆነው የለውምና ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ይኸው አፈሳለሁ ይኸው ጌታ ምስጋናዬን ዝም አትበለው ተቀበለው ይኸው ነፍሴን በፊት አፈሳለሁ ይኸው አፈሳለሁ ይኸው ጌታ ምስጋናዬን ዝም አትበለው ተቀበለው ይኸው ሃሌሉያ praise God ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን glorify glory back to the Lord. Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን. Hallelujah. ስለዚህ በእምነታችሁ በርቱ ጽኑ ብርቶች ናችሁ. Hallelujah. Be courageous. Do not be afraid. Hallelujah. The future holds by God's hand. Yes. So don't worry about your future. Give back to the Lord. Hallelujah. He will take care of it. Hallelujah. እግዚአብሔር ነው ስለናንተ የሚጠነቀቀው እግዚአብሔር ነው የሚቆጣጠረው ፊቸራችሁን ያላችሁን ወደፊታችሁን ለእግዚአብሔር ስጡት እግዚአብሔር ያከብራል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Wow, that was amazing. Amen. Like, you should see what we see. There is a glory in this place right now. When she started singing that song, wow, like there was a glory, a cloud of glory. It filled this place. የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ቦታ ነበረ ይህንን አካባቢ ሲቆጣጠር ነበረ በመናመልክበት ሰዓት በመዘምርበት ሰዓት And she was prophesying and worshiping the Lord and giving glory to God. እግዚአብሔር በረዳይ መጠን እኔም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስናገር በነቢያት መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ይንቀሳቀስ ነበር She was following the Spirit and obeying God.
እግዚአብሔርን በመከተል እግዚአብሔርን በመታዘዝ ነው ቃል የተለያዩ ነገሮች ስናገር የነበረው and honoring God. እግዚአብሔርን ለማክበር እግዚአብሔርን ስናከብረው ስለነበረ እግዚአብሔርን ማክብሮናል Amen. And God like showed up in a mighty way. And even though it was a presence for us, I know that God is going to do something mighty in your lives. እግዚአብሔር ታላቅ የሆነ ነገር በህይወታችሁ ያደርጋል ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ክብርን የሰጠነው ስለዚህ የሚያከብሩት እግዚአብሔር ያከብራል We're going to preach a message today entitled The Presence of God is for Everyone. የእግዚአብሔር መገኘት ለሁላችንም ነው በሚል ርዕስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ፓስተር ጄሲ ዛሬ ደግሞ ያቀርብልናል And we're going to begin ምን ጀምረው in Acts chapter 11. የሐዋርያት ሥራ 11 ላይ ምን ጀምረው It's okay. I don't think you need it. Okay. And we're going to begin in Acts chapter 11. So you can turn in your Bibles to Acts chapter 11. Amen. የሐዋርያት ሥራ 11ን እንገልጣለን ክብር ለእግዚአብሔር So let's begin in verse 12. ቁጥር 12 እንጀምራለን It says, and the Spirit bade me go with them, nothing doubting. Moreover, these 6 brethren accompanied me. And we entered into the man's house, and he showed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, send men to Joppa, and call for Simon, whose sure name is Peter, who shall tell thee words, whereby thou and all thy house shall be saved. And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning. Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. For as much then as God gave them the like gift, as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God? When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Amen. Amen. And she can go ahead and read verses 12 to 18. Okay. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከ12 እስከ 18 ሃሌሉያ መንፈስም ሳልጠራጠር ከእርሱ ጋር ሄድ ዘንድ ነገረኝ እነዚህም 6 ወንድሞች ደግሞ ከእኔ ጋር መጡ ወደዚያ ሰውም ቤት ገባን እርሱም መልአክ በቤቱ ቆሞ እንዳየና ወደ ኢዮጴ ሰዎች ልከ ጴጥሮስ የተባለው ስምዖንን አስመጣ እርሱም አንተና የቤት ሰዎች ሁሉ የምትድኑበትን ነገር ይነግርሃል እንዳለው ነገረን ለመናገርም በጀመርኩ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ደግሞ በመጀመሪያ እንደወረደ ለእነርሱ ወረደላችሁ ዮሐንስም በውሃ አጠመቀ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለውን የጌታ ቃል ትዝ አለኝ እንግዲህ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላመነው ለእኛ ደግሞ እንደሰጠን ያን ስጦታ ለእነርሱ ከሰጠ እግዚአብሔርን ለመከልከል እችል ዘንድ እኔ ማን ነበርኩ ይህን በሰሙ ጊዜ ዝም አሉና እንኪያስ እግዚአብሔር ለአሕዛብ ደግሞ ለሕይወት የሚሆን ንስሐን ሰጣቸው
እያሉ እግዚአብሔርን አከበሩ። Amen. አሜን። And turning your attention to verse 15, 16, and 17, with the help of the Holy Spirit, I'm going to preach a message unto you today entitled, The Presence of God is for Everyone. የእግዚአብሔር መንፈስ ለሁሉም ነው። ከ15 16 ስትመለከቱ ይሄንን ነገር በእግዚአብሔር ጸጋ ይሄንን ነገር እግዚአብሔር ገለጠልኝ ነው የሚለው ፓስተር ጄሲ። Now, looking at verse 15, Peter said, and as I began to speak, the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. እዚህ ጋር እንደሚናገር ለመናገር በጀመሩ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለኛ ደግሞ መጀመሪያ እንደወረደ ለእነሱ ወረደላቸው ይል ደግሞ አለ። And so we can see here that Peter was remembering when God had given the Jews, or the 120 in the upper room, the Holy Spirit. እዚህ ጋር እንዴት Paulus, sorry, can you say it again? That he was remembering when he got filled with the Holy Spirit, and the 120 people that were in the upper room got filled with the Holy Spirit, that he was remembering and he was telling them about this account. በእርግጥም ሐዋርያው ጳውሎስ ሊነግራቸው የፈለገው ነገር በእርግጥም እንዴት 100 ሰዎች 100,000 ሰዎች እንዴት በመንፈስ ቅዱስ እንደተጠመቁ ወደ እግዚአብሔር ህልውና ወደ ላይኛው ክፍል እንዴት እግዚአብሔር እንደዛ እንዳደረገ ያንን ነገር ሊነግራቸው ነው የፈለገው። Peter could have easily gone to Cornelius and said, I'm greater than you. We're greater than you. God gave us the Holy Ghost first. But here we see that he acknowledged that the same Holy Ghost was given to these Gentiles that was given to us Jews. በእርግጥም ይቅርታ አድርጉልኝ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ ነው ወደ ቆርኔሊዮስ ማለት ጀንታይል የነበረ ሰው ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ክፉ ማጥናት ትችላላችሁ። ስለዚህ ግን በመጀመሪያ አንተ ከሱ እንደሚበልጥ ነበር ሲናገር የነበረው። ግን በኋላ ላይ ግን ለካ ለኛ ጁሾች ብቻ ሳይሆን የተሰጠው እንደዚሁም ደግሞ ለአሕዛብም ተሰጥቷል ብሎ ይሄንን ነገር ተናገረ ማለት ነው። The Holy Ghost didn't manifest himself into some type of form and show up. That's not the way he showed up in Acts chapter 2. በእርግጥም መንፈስ ቅዱስ እንዴት አድርጎ የመገለጡ ሁኔታ የቅርጹ ለየት ባለ ሁኔታ ነው የሐዋርያት ሥራ 2 ላይ ስትመለከቱት ማለት ነው። The Holy Ghost showed up in a powerful form that was not a human form. መንፈስ ቅዱስ እንዴት አድርጎ እንደተገለጠ በሰውኛ አይነት መልኩ አይደለም የተገለጠው እዛ ላይ። ስለዚህ በራሱ መንገድ ነው የተገለጠው። And so the Holy Ghost showed up in a powerful or many powerful different manifestations. መንፈስ ቅዱስ የተገለጠው በኃይለኛ መንገድ በተለያየ መንገድ ነው የተገለጠው። And so that's how God will show up or the Holy Ghost will show up in a mighty manifestation of his presence in your life today, if you want it. ዛሬም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የሚገለጥበት መንገድ በሱ በወደደበት መንገድ በራሱ መንገድ ነው። So how do you get this manifestation of God in your life? እንዴት ነው ያንን መገለጥ የምታገኙት? Well, the first way is to pray and worship God. በመጀመሪያ መጸለይና እግዚአብሔርን ማምለክ ነው የመጀመሪያው ዘዴ የመጀመሪያው መንገድ። Or I take that back. Maybe that's the second way, to pray and worship God. ምናልባት ሁለተኛው ሊሆን ይችላል። Because that's part of obedience. ያኛው ደግሞ እግዚአብሔርን የመታዘዝ መንገድ ነው። When you pray and worship God, you are obeying God. በምትጸልዩና በምታመልኩ ሰዓት እግዚአብሔርን እየታዘዛችሁ ነው። Praying and worshiping God is part of the first commandment, to love the Lord thy God with all of your heart, soul, and mind.
የመጀመሪያውን ትእዛዝ ካወቃችሁ ምንድነው አምላክ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ ወደድ የሚለውን ያሳያል መታዘዝን Jesus told the devil that when the devil came and said, "Worship me," he said, "No, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God." በርግጥም ሰይጣን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እንዴት ነው ያሸነፈው ይሄንን ድንጋይ ወደ ዳቦ ለውጥ ብሎ ሲለው ሰው በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ በእውነት በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃል አሸነፈው And Jesus said to Satan, "Thou shalt not worship any god or have any gods except the Lord thy God." Amen. And him only shalt thou worship. እንደዚሁ ሰይጣን ሊፈትነው ሲመጣ ለኔ ብትሰግድልኝ እንዲህ እሰጥሃለሁ አይነት ነገር ሲለው እግዚአብሔር አምላክን ብቻ አምልክ ለሱ ብቻ ተገዛ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ያንን ቃል የብሉይ ኪዳን ላይ የተጻፈው ነው የተናገረው የመድኃኒታችን ክርስቶስ ኢየሱስ And so the first way to get the presence of God into your life is to obey God's command. የመጀመሪያው መታዘዝ ነው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ And God's command is to love him and to love him by worshiping him and praying to him. የመጀመሪያው እግዚአብሔር ትእዛዝ ምንድነው እሱን መውደድ ለሱ መገዛት እሱን ማምለክ ነው Amen. 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 And so that's what happened here. They began to worship him. They began to praise him. And the presence and the glory of God manifested himself in a mighty way. በማምለክ ያሉ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ያሉ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የመጣው ሐዋርያት ሥራ 2 ላይ እዚህ ጋርም ስንመለከት In Acts chapter 2, they were obeying Jesus' command because he said to go into Jerusalem and wait for the promise. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ ምንድነው ያላቸው ኃይልን ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ብሎ ነበር የነገራቸው ስለዚህ ያንን ትእዛዝ ነው የፈጸሙት የታዘዙት So they went into Jerusalem, they went into an upper room, and they waited there and for the promise as Jesus commanded. በርግጥም እዛ ኢየሩሳሌም ሆነው ሲጠብቁ የነበረው እግዚአብሔር የተናገረውን የተስፋ ቃል እንዲፈጸም ነበረ And so last Sunday was the day of the resurrection or the day we celebrate the resurrection of Jesus Christ. ባለፈው እሑድ ያከበርነው የኢየሱስ ክርስቶስን መነሳት ነበረ Exactly 50 days later is the day of Pentecost. And so you can count from last Sunday 50 days and you will know the day of the day of Pentecost. Amen? በርግጥም ከትንሣኤ በኋላ it's 50, right? 50, yes. 50 ቀን ብትቆጥሩ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን ነው የሚያሳየው Amen. But you don't have to wait 50 days to get the Holy Ghost. You can get the Holy Ghost today. Amen. 50 ቀን መጠበቅ አይጠበቅባችሁ መንፈስ ቅዱስን አሁን መቀበል ትችላላችሁ That was the way to get the presence of the Holy Ghost then, because Jesus said, "Go and wait," and that was a specific time for that to happen. That was a specific way, and I'll show you how you can get the Holy Ghost today. በርግጥም ያ የተገለጸበት ለዛ ጊዜ ነው ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለበት ምክንያት አለው ስለዚህ ዛሬ ግን 50 ቀን አንጠብቅም ስለዚህ ነግራቸዋለሁ እንዴት እንደምታደርጉ That was a specific manifestation or an outpouring of the presence of God for them at that time, but today you can still get the outpouring in your life personally today if you want it. ዛሬ የምትፈልጉ ከሆነ በርግጥ መንፈስ ቅዱስን እነሱ በዛ በከፍታ ላይ ቆመው እግዚአብሔር ያንን መንፈስ እንዳወረደላቸው ከ50 ቀን በኋላ እንደዚያውም ደግሞ ዛሬ ከተጠማችሁ ከፈለጋችሁ ያንን መንፈስ መቀበል ትችላላችሁ And so right there, I will take a moment to share my testimony, how I got filled with the Holy Spirit.
በዛ መሰረት እኔ ደግሞ ልሰጣችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር በኔ ህይወት እንዴት መንፈስ ቅዱስን እንደሰጠኝ እንደተቀበልኩኝ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ እንደዚህ obviously by the scripture that I just shared in Acts chapter 11 that the Holy Ghost outpouring was not just a one-time event for the Jews and not just a one-time event for the Gentiles, but it is something you can have today if you want it. በርግጥም ዛሬም ደግሞ ትናንትና በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ ወይም ሐዋርያት ሥራ 11 ላይ ተፈጸመው ያበቃ ዝግጅት ኢቨንት አይደለም ዛሬም እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ሆኖ የሚያደርገው And so just like Peter says right here in verse 17, he says, "For as much then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God?" Amen? Amen. And so even today, if God gives you the Holy Ghost, who am I to say, oh, now you need to be, a slave to me, and you didn't really get the Holy Ghost, but, I need to lay my special hands on you. Who am I to withstand God if God gives you the Holy Ghost? Amen? Amen. እዚህ ጋር እንዳነበብነው 16 ላይ ዮሐንስ በውሃ ጠመቀ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ትዝ አለኝ እያለ ይሄንን ይናገር ነበር ሐዋርያው ጴጥሮስ ስለዚህ እኔ የተለየው ሰው ስለሆንኩኝ እናንተ ላይ ስለጫንኩኝ አይደለም በመንፈስ ቅዱስ የምትጠመቁት ዛሬ ዝግጁ ከሆናችሁ ልባችሁ ክፍት ከሆነ ትቀበላላችሁ And so the Holy Ghost showed up in a manifestation in Acts chapter 2 of speaking in tongues and prophesying, a lot of noise. በርግጥም በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ጥምቀት የተገለጠበት ወይንም ደግሞ ኢኒሻል ኤቪደንስ ወይንም ትክክለኛ የተገለጠበት አገላለጥ በልሳን መናገር ነበረ በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ But he didn't only show up in that way, he showed up in a powerful way that transforms and changed their lives forever. በርግጥም ከዛ በመቀጠል ደግሞ ህይወታቸው ተቀየረ ከነበሩበት ሁኔታ ማለት ነው And today if you receive the Holy Spirit your life will be transformed and God will show up in mighty ways in your life that will transform your life forever. በርግጥም ዛሬ መንፈስ ቅዱስን ብትጠመቁ እግዚአብሔር እንደዚሁ በህይወታችሁ የሚያደርገው ለውጥ አለ ኃይለኛ የሆነ ለውጥ And so I like what Peter said because Peter he might have or Peter and the Jews they might have had some doubt like why would God give these people the Holy Ghost? በርግጥም የተለያየ ጥርጥር ሊኖረው ይችላል እዚህ ጋር ስንመለከት ለምንድነው መንፈሱን ለአሕዛብ የሰጠው ብሎ ሊል ይችላል Even when you get the Holy Ghost today, people might say, well, you didn't really get the Holy Ghost and this and that. ዛሬም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ስትጠመቁ ሰዎች ምን ይሏቸዋል? አልተጠመቅም፣ ዝም ብለህ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይላሉ። Some people might say, you need my special anointing oil. አንዳንዶች ምን ይላሉ? የኔ የተለየ ዘይት ካላፈሰስኩብህ በመንፈስ ተጠምቀሃል ወይም ተሞልተሃል ማለት አይደለም የሚሉ አሉ። Some people might say, you need my special ministry, you need my special anointing. አንዳንዶች ምን ይላሉ? የኔ የተለየ የሆነ የራሴ ቅባት ያስፈልጋችኋል ስለተቀባው የራሴ የሆነ ዘይት ካላፈሰስኩባችሁ ቅባት ወይንም ደግሞ የምትቀበሉት ነገር የለም የማለት አይነት ነገር የሚሉ አሉ። Previously in this chapter, God showed Peter how that God himself was no respecter of persons. እዚህ ጋር ስንመለከት ለራሱ ለሐዋርያው ጴጥሮስ እግዚአብሔር የገለጠው የተለየ የሚባል ወይም የተከበረ የሚባል ሰው የለም። Before God gave the Holy Ghost to Cornelius and all those that heard his voice that were Gentiles, he had to prepare Peter's heart. በርግጥም ቆርኔሌዎስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ከመቀበሉ በፊት
የተለያዩ ሰዎች የሐዋርያው ጴጥሮስን ልብ ሲያዘጋጁ ነበር because apparently Peter never really understood and he was still learning that Jesus Christ is the Lord of all. በእርግጥም አልገባውም ነበር ሐዋርያው ጴጥሮስ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገልጥለት የነበረ እንደሆነ እዚህ ክፍል ላይ እየተማረ እንዳለ ማየት እንችላለን Peter was still learning. He was still being taught. Even the Apostle Paul got saved and filled with the Holy Ghost right after this. እንደዚሁም ደግሞ ጴጥሮስ ካለፈ በኋላም ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ከዛ በኋላ ነው መንፈስ ቅዱስን የተጠመቀው ስለዚህ በማንበብን ማጥናት እንችላለን He was still under maybe the concept of the Old Testament that they needed some great man of God like Moses to do special anointings and special words or works. ምናልባት የሚመስለው ያዋሪያው ልክ እንደ ሙሴ ሕግ ልክ በዛን ጊዜ በብሉይ ኪዳን እንደነበር አባት የሆነ መንፈሳዊ አባት ምናምን እንደሚያስፈልግ አድርጎ ያስብ ነበረ And maybe he was still under the perception that, we needed some great one man of God that we all had to be subject to and slaves to. ምናልባት የሆነ የተለየ የእግዚአብሔር ሰው ያስፈልገናል ብሎ ያስብ ይሆናል ሐዋርያው ጴጥሮስ Now I'm not taking away from the Old Testament. And again, I'm not taking away from obedience. በእርግጥም እየወሰድ ማለት ብሉይ ኪዳን አያስፈልግም እያልኳችሁ አንወስደውም እያለን አይደለም ግን በእርግጥም ስለ መታዘዝ እየተነጋገርን ያለ ነው ግን ደግሞ ያው እዚህ ጋር ያነጻጸረ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው As I shared earlier, we need to obey Jesus. መታዘዝ ያለብን ኢየሱስን ነው We need to obey God. መታዘዝ ያለብን እግዚአብሔርን ነው We'll be filled with the Holy Spirit when we obey God. በመንፈስ እንጠመቃለን እግዚአብሔርን ስንታዘዝ We will be filled with the Holy Spirit when we obey God. በእግዚአብሔርን ስንታዘዝ በመንፈስ እንጠመቃለን እንሞላለን The Bible says that He gives the Holy Spirit to those that obey Him, obey God, that Him is God. በእርግጥም እግዚአብሔር የሚለው ምንድነው የሚታዘዙኝን በእርግጥ እሰጣቸዋለሁ የመንፈሴን ይላል And maybe Peter, if you look in the book of Acts, Peter had been used mightily. Many miracles were done, and maybe he started to think, well, God is using me like Moses in the New Testament. በእርግጥ ጴጥሮስ ላይ እግዚአብሔር ሐዋርያ ጴጥሮስ ላይ ብዙ ነገር ሰርቷል ግን ምን ይላል በቃ እኔ እንደ ሙሴ ነኝ በቃ የሚጠቀምብኝ በዚህ ሰዓት ብሎ ወስዶ ሊሆን ይችላል And there are many today that would have you to believe that. I'm a great man of God. I have a great anointing. አንዳንዶችም እንድታምኑ ያደርጓቸዋል እኔ የተለየው የእግዚአብሔር ሰው ነኝ እኔን ተከተሉ የሚሉ አሉ And you cannot have the Holy Ghost unless you come under my ministry, unless you come under my hand or my oil. እኔ ጋር መጣችሁ ካልተጠመቃችሁ ዘይት ካልተደረገባችሁ የኔን ስልጣን ካልተጠቀማችሁ ይሄንን ልትቀበሉ አትችሉም የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ And so what I was saying, like here in verse 16, Peter remembered the word of the Lord. ምንድነው እዚህ ጋር የምንመለከተው ጴጥሮስ የእግዚአብሔርን ቃል አስታወሰ Oh, amen? Amen. So let's read verse 16 real quick. It says, Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. Amen? Amen. ቅድም ያነበብኩላችሁ ነው በኢየሱስም ደግሜ ያነበዋለሁ ዮሐንስ በውሃ አጠመቀ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ትዝ አለኝ አለ And so just like the Gentiles, when they got filled with the Holy Ghost, after I got saved and believed in Jesus, I got saved. I got filled with the Holy Ghost too. በእርግጥም ልክ እንደዚያው እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበልኩ በኋላ እኔም በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቅኩኝ እያለ ነው ፓስተር ጄሲ
Amen. And so this count is in actually chapter 10. Yes, and so we'll look at verse 44, chapter 10 of Acts in verse 44. Actually, not 44, 42. Oh, wait. No, sorry, verse 44, just like I said, sorry. It says, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them which heard the word, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. In 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, can any man forbid water, that these should be baptized, which have received the Holy Ghost, as well as we? Yeah, so just read 44 to 47. ጴጥሮስ ይህን ነገር ገና ሲናገር ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ከጴጥሮስ ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት ወገን ሆኑ። ምዕመናን በአሕዛብ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለፈሰሰ ተገረሙ። በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔር ሲያከብሩ ሰምተዋቸዋልና። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነዚህ እንደኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት እንዳይጠመቁ ውሃን አይከለክላቸዋል ዘንድ የሚችል ማን ነው አለ። And so we can see that something powerful in their life happened. They began to speak with tongues and prophesy. በርግጥም እዚህ ጋር የተፈጸመውን ነገር ማየት እንችላለን። ስለዚህ ሐዋርያው ጴጥሮስ እዚህ ጋር የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ እንደተቀበሉ በልሳን መናገር እንደጀመሩ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። And so when you receive the Holy Ghost today, you will receive the gift of God. You will speak in tongues and you will prophesy. ዛሬ መንፈስ ቅዱስን ስትጠመቁ የእግዚአብሔርን ስጦታ በልሳን ትናገራላችሁ። ያኛው ደግሞ ማረጋገጫው ነው። Something supernatural will happen in your life. Something supernatural will take place. የሆነ ያልተለመደ ወይንም ደግሞ ናችሁ ከተፈጥሯዊ ካልሆነ ወይንም ደግሞ መለኮታዊ የሆነ ኃይል በእናንተ ላይ ይመጣል። And something supernatural will change your life forever. This will be the day that the Lord has made. በርግጥም ያልተለመደ መለኮታዊ የሆነ ከተፈጥሮ ውጭ የሆነ ነገር በህይወታችሁ ይፈጸማል። ስለዚህ በልሳን ስትናገሩ እንደዚሁ ደግሞ ከልሳን በመቀጠል ደግሞ በትንቢት እንድትናገሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ያደርጋችኋል። You will receive joy in some manifestation so powerful. Your life will never be the same. የምትቀበሉት ደስታ አስደናቂ የሆነ መቼም ያላገኛችሁትን ደስታ ነው የምትቀበሉት። You're looking today at a man that was a sinner. በእርግጥም ደግሞ ህይወታችሁን ስትመለከቱ እንደ ኃጢአተኛ ሰው ነው ያው ይታያችሁ። I'm not perfect, but the Lord had transformed my life and delivered me from sin. በእርግጥም እኔ ኃጢአተኛ ነበርኩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቴን ቀየረ። ሃሌሉያ። I used to drink and party and revel like any other sinner. ፓስተር ጄሲ እንዳለው በእርግጥም የተለያየ ኃጢአት ውስጥ ነበር፣ ይጠጣ ነበር፣ የተለያየ ፓርቲ ቤት የተለያየ የኃጢአት ልምምዶችን ያደርግ ነበር በኃጢአት ህይወት ውስጥ በነበረ ጊዜ። I would go and party and fornicate and commit adultery, doing all the things that I thought would make me happy. እንደሚመስለኝ የነበረው ኃጢአት ውስጥ በነበርኩ ጊዜ ኃጢአት ማድረግ፣ መጠጣት፣ የተለያየ ከሴቶች ጋር መተኛት፣
እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ደስታ የሚሰጠኝ ይመስለኝ ነበረ ነው የሚለው I was even kind of religious. I was Baptist, once saved, always saved. I used to go to church, go to the altar, confess my sins every Sunday. እንደዚህም ደግሞ አው ድኛለሁ ብዬ ነው ማስበው የነበረው አው የአስተምሮ ነበረ የመጥምቋያን የሚባል ቤተክርስቲያን አንዴ ከዳናችሁ ድናችኋል ኃጢአትን ብታደርጉ ያ ችግር የለውም የሚል አስተምሮ ስለነበረ በየጊዜው ቤተክርስቲያን እመላለሳለሁ እሑድ ከዛ የሄድኩኝ ደግሞ ኃጢአቴን ንስሐ ገባለሁ ዳግመኛ ወደዛ ህይወት ነው የምመለሰው And I would go to church and then leave church and go watch pornography. ከቸርች ከለቀኩ በኋላ ከቸርች ከወጣሁ በኋላ ቤት ስገባም ደግሞ የተለያዩ ፖርኖግራፊ መመለከት ነበረ የኃጢአት የሆነ ነገሮችን But the day I got saved, all that garbage stopped. I mean, the day I got filled with the Holy Ghost, all that garbage stopped. በእርግጥ መንፈስ ቅዱስን ከተጠመቅኩ በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ በመጣ ጊዜ ከዛ በኋላ ያንን የማረገውን ነገር የኃጢአት ልምምድ ተውኩ I didn't believe I could live without cussing. I would walk around and cuss, blankety blank, blankety blank, blankety blank. Every day, just cussing like a sailor. But then one day I got filled with the Holy Ghost. He took the cussing out of my lips. በእርግጥም የቀድሞ ህይወቴ የነበረው ዝም ብዬ መርገም ነው ዝም ብዬ የኃጢአት ንግግሮችን ስድብን የስድብ ቃል ነበረ አንዱ ስድብ ሳቆም ሌላ ስድብ መቀጠል ያ ነበረ የማደርግ የነበረው ግን እግዚአብሔር ካንደበቴ ውስጥ ያንንም ነገር ወሰደው Because the Bible says the words that we speak, they come from the heart. የምንናገረው ክፉ ነገር የሚመጣው ከልባችን ነው But when I got filled with the Holy Ghost, He changed my heart and gave me a new heart, and new words come out of this mouth now. በእርግጥ መንፈስ ቅዱስን ከተጠመቅኩ በኋላ እግዚአብሔር አዲስ የሆነ ነገር ባንደበቴ ውስጥ አስቀመጠ Come on, my brother, my sister, my friends, today you can be filled with the Holy Ghost. ዛሬ የምነግራችሁ ነገር በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ትችላላችሁ If you believe in Jesus, you pray unto Him, and He will give you the Holy Ghost. ወደ እግዚአብሔር ወደ ክርስቶስ ጸልዩ እግዚአብሔርን መንፈስ ይሰጣችኋል ከዛ በኋላ በመንፈስ ትጠመቃላችሁ በልሳን ትናገራላችሁ If you ask Jesus today, He will baptize you with the Holy Ghost. He will give you this baptism. ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር በመጸልዩበት ሰዓት ይህንን መንፈስ ያጠምቃችኋል And that brings me to my next scripture, Acts chapter 1 and verse 4. ወደ ሌላኛው ወደ ኋላ ስንሄድ ደግሞ የሐዋርያት ሥራ 1 ላይ ደግሞ ያስኬደናል And we will begin in verse 3. ቁጥር 3 ላይ እንሄዳለን እንጀምራለን በሱ And we'll read from 3 to 5. ከ3 እስከ 5 To whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Okay. Are you done? 3 to 5, yep. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ የሐዋርያት ሥራ 1 ቁጥር 3 እስከ 5 መጀመሪያውን ነገር ጻፍኩ ደግሞ 40 ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ በኋላ ሕያው ሆኖ ለእነርሱ ራሱን አሳያቸው ከእነርሱ ጋር አብረው ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው ነገር ግን ከኔ ሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ Another place God says the promise is not just to you Jews but is to you and your children and as many as are far off በእርግጥም ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ
ለናንተ እንደዚሁም ደግሞ ለልጆቻችሁ ብሎ ለሌሎችም ብሎ ይናገራል And so we see that the same Peter who denied Christ 3 times previously, after he got the Holy Ghost, he was able to preach boldly because of the change in his heart. ያ ራሱ ጴጥሮስ ነው መንፈስ ቅዱስ ከመጣበት በኋላ የተቀየረው ኢየሱስ ክርስቶስን 3 ጊዜ ካደው የነበረው ጴጥሮስ ግን መንፈስ ቅዱስን ከተጠመቀ በኋላ ግን በጣም በድፍረት ወንጌልን ይናገር ነበር Today God wants to give you that same power. He wants to give you that same change of heart. ዛሬ እግዚአብሔር ተመሳሳይ የሆነ ያንን ኃይል ያንን መንፈስ ለእናንተ ሊሰጥ ይፈልጋል He wants to change your life. He wants to give you a supernatural experience that will change your life and your heart forever. You'll never be the same after this. እግዚአብሔር ልባችሁ ሊቀየር እንደሌላ ሰው አድርጎ ሊቀይራችሁ ይፈልጋል Amen. And so let's go and turn to Luke chapter 5 and verse 17. ወደ ሉቃስ 5 Actually, we're going to turn to Luke chapter 10 and verse 30 real quick. ሉቃስ 10 30 ላይ እንሄዳለን Amen. Amen. Luke chapter 10 and verse 30. 10:30 ላይ እንሄዳለን Amen. Amen. And so we're going to look at Jesus because he's the one who baptizes you with the Holy Ghost. ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል You have to believe. ማመን አለባችሁ Sorry, I'm trying to prove I'm not a robot. ይቅርታ ሮቦት እንዳልሆንኩ ላረጋግጥ ለዛ ጋር እንዳረጋግጥ Oh, sorry. Yeah. Oh, praise the Lord. Amen. Ooh. Okay, sorry. 10 and verse 30. 10 ቁጥር 30 Okay. It says that Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Okay, we'll just, okay. Exactly. Yes. We're actually going to read 31 and 32. And by chance, there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite. Mm-hmm. When he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. Amen? Amen. All right, that's enough there. All right. 30 እስከ 32 ነው የፓስተር ጄሲ ያነበበው እሱን እናነባለን ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ ለወንበዴዎችም እጅ ወደቀ እነርሱም ደግሞ ገፈፉት ደበደቡትም በሕይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዱ ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ አይቶት ገለል ብሎ አለፈ እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራ ወጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ And so Jesus, just like the song says, Jesus won't pass you by, my brother, my sister, my friend. If you've been hurt, if you've been stripped of your garments, you're exposed, you're hurting. People have hurt you. When you come to Jesus, Jesus is going to give you the gift of life, my friend. ጓደኞቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እናንተ ዛሬ ይመጣል አልፋችሁ ታይባረካችሁ The religious people of this world, they may not be able to help you, but I'm telling you today that Jesus will not fail you. በእርግጥ ሃይማኖት አለን የሚሉ ሰዎች ሃይማኖተኛ የሚባሉ ሰዎች አገልጋይም የተባሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አልፏችሁ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን አልፋችሁ There's a song that's called Pass Me Not. Oh, I can hear the words of the song right now. አትለፈኝ የሚል ዝማሬ አለ ይህ መዝሙር ወደ እኔ እየመጣ ነው Pass me not, O gentle Savior. አትለፈኝ
የምታድነኝ አንተ hear my humble cry የኔን አትተወኝ አትለፈኝ የሚል ዝማሬ He said, do not pass me by while thou art calling others. Do not pass me by. My friend, you are called today. My friend, you are called to preach. You are called to teach. And God is hearing your cry and he's not going to pass you by. እግዚአብሔር ዛሬ ጥሪ ሰጥቷቸዋል እግዚአብሔር አልፋችሁም እግዚአብሔር ይነካቸዋል Religion can't help you. Religious people can't help you. But Jesus Christ, my Lord and Savior, he can help you. ሃይማኖተኛ ሰዎች ላይ አይረዷችሁም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሊረዳችሁ የሚችለው I'm sorry if I cut you off if you were trying to say something. You can finish. No, ችግር የለም Praise the Lord. Let's go to Luke chapter 5 and verse 17. And so God is calling you, my friends. Obey God. You don't have to quit your schooling. You don't have to quit your job. But start obeying God and loving people. Start obeying God and help people. Because as God helped you, you ought to help other people. As God forgive you for your sins, you ought to forgive other people of their sins. And we see that with the Good Samaritan in the latter half of that portion of Scripture, that the Good Samaritan, he went and picked up that thief, washed him, clothed him, and put him somewhere safe. በርግጥም ከዛ በኋላ እየቀጠላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ቅድም 10 ላይ ያነበብነው አንድ ሰማራዊ ግን አላለፈውም ያንን ሰው አጠበው አነሳው አለበሰው ምን መልካም ነገር እንዳደረገው ስለዚህ እንዳደረገለት ልክ እንደዛ እንድናደርግ እግዚአብሔር ደግሞ Jesus will not let you die helplessly in your sin. The garments or clothes or spiritual garments and spiritual clothes is the Holy Ghost. ልብስ ማለት ደግሞ መንፈሳዊ ልብስ ማለት ደግሞ ያው ልብስ ማለት ያው መንፈሳዊ መንፈስ ቅዱስን ነው የሚያመለክተው There's a scripture where God describes the callings of God as a wedding supper. የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሰርጉ ለበጉ ሰርግን የሚያመለክት እንደሆነ ያሳያል And so the ones that were great and they were chosen or bidden, they were called to the wedding supper and they made excuses. I will not go, I can't go, could you please have me excused? የተጠሩ ደግሞ አልችልም ይቅርታ ትጠይቅልኛለህ ብለው እንደዛ አይነት ለበጉ ሰርግ የተጠሩት እንደዛ አይነት ነገር ሲሉ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይናገራል That's just like today. There are a lot of great eloquent people. There are great noble people and they're called too. እንደዚሁም የተማሩ በጣም ጥሩ ቃት ያላቸው ጥሩ ቤት ያላቸው ጥሩ ኑሮ ያላቸው እነሱም ጥሪ ያለባቸው A lot of them make excuses and they say, you know, we got other stuff to do that's more important. ምን ይላሉ አይኔ ጊዜ የለኝም ብዙ ማረገው ነገር አለ ስለዚህ ቀርታ አሁን ታወኝ የሚሉ አሉ God said, forget about them people. They're too great for me. They're too busy for me. They don't got time for me. I'm going to the poor outcast and the downtrodden, that sister that nobody likes, that everybody rejects, that brother that everybody hates. He's weird. That's the one I want. Come to my wedding. በርግጥም እኔ ታውስ እሱ በጣም ቢዚ ነው በጣም ጊዜ የለውም ስለዚህ ያቺ የተናቀችውን ሴት ያቺ የተናቀውን ሰው ያንን ለሰርጉ ጋብዣዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ዛሬ ጥሪውን እንድንካፈል ያደርገናል And so he said
many people came, even of the weird folks and the people who were not eloquent and were not educated. They came, and he said the whole wedding was full. በእርግጥም እዛ የበጉ ሰርግ ላይ የተጠሩት ብዙ የተማሩ አይደሉም። የተለያየ አይነት ችግር ያለባቸው ሲታዩ የማያምሩ ወይንም ዕውቀት የሌላቸው በእውነት ዕውቀት የሌላቸው ያልተማሩ ሰዎች ነበሩ በዛ በሰርጉ ላይ የታደሙት። ምክንያቱም እነዛ ጊዜ ስለሌላቸው ነው። The poor, homeless people came, and the wedding was full, and God was happy. በእርግጥም ቤት የሌላቸው ደሆች በተለያየ ዕውቀት የሌላቸው ያ ሰርግ ላይ ታደሙ። ሰርጉ በጣም ቆንጆ ሆነ። እግዚአብሔር በጣም በዛ ተደሰተ። And so God, he wants all the poor people. He wants all the homeless people. He wants all the rejects and the weird people. He loves everybody. እግዚአብሔር ሁሉን ይፈልጋል። ሁሉም የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የተናቁ ሰው የማይፈልጋቸው በሰው ዘንድ አያንተ አትረባም ምናምን የተባሉትን እግዚአብሔር ግን ወደዚህ ጥሪ ውስጥ ያስገባቸዋል። But something happened in that wedding. The king came around. He was like, who is that don't have a garment on? አንድ ንጉስ መጥቶ ደግሞ ምን አለ? ምንድነው የለበሱት ያ ልብስ? Even though God loves you and he calls you and he wants you to have the Holy Ghost. That wedding garment, you have to have it, or else just what happened to this man will happen to you. በእርግጥም እግዚአብሔር ያንን ደግሞ ልብስ እንድንጎናጸፍ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። The king said, go, bind that man hand and foot and get rid of him. Cast him into outer darkness. ስለዚህ ያንን ሰው የታለ ልብሱ ብሎ የታለ የለበሰው ልብስ ያንን የክብር ልብስ ስለዚህ አስወጡት ብሎ ወደ ገሃነም ጣለው ይላል። So come to the wedding and get the Holy Ghost, and you will have the wedding garment, and you won't have to worry about anything. You won't be cast out. You'll be accepted into the beloved. የመንፈስ ቅዱስ ልብስ ካላችሁ ለዚህ እራት እግዚአብሔር ላዘጋጀው ተጋብዛችኋል። ስለዚህ ወደ እሳት ባህር ወደዛ ወደ ገሃነም አትጣሉ። Amen. And so we're going to go ahead and let's see here. Yes, we're going to go ahead and read Luke chapter 15 and verse 17. No, 5. I missed and verse 17 as verse 7. Yes. It says, and it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. Amen? Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። የሉቃስ ወንጌል 5:17 ላይ አንድ ቀንም ያስተምር ነበር። ከገሊላና ከይሁዳ መንደሮችም ሁሉ ከኢየሩሳሌም መጥተው የነበሩ ፈሪሳውያን የሕግ መምህራን ይቀመጡ ነበር። Only 17, right? Yes, only 17. እርሱም እንዲፈውስ የጌታን ኃይል ሆነለት። The presence of God will heal you. የእግዚአብሔር መንፈስ ይፈውሳችኋል። The presence of God is the Holy Ghost. የእግዚአብሔር መገኘት ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው። Amen. Praise God. Thank you for joining our team. Join our team. የኛን ግሩፕ ስለተቀላቀላችሁ የኛን ቲም እናመሰግናለን። Help us in this work. Like and share and comment. Amen. የኛን ግሩፕ ደግሞ ውስጥ ተቀላቅላችሁ ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ስለሰጣችሁንም ስጦታ እግዚአብሔር ይባርክ። Message us in our messenger and we can meet, we can have fellowship, we can set up fellowship. Amen. በእርግጥም ጻፉልን በሜሴንጀራችን ላይ ስለዚህ ህብረት ይኑረን። This is a good ministry. It's going to grow. It's going to get bigger. It's going to get stronger. God's going to do great things, and you can be part of this great work of the Lord.
ይሄ አገልግሎት ይሰፋል ስለዚህ በዚህ እግዚአብሔር ባዘጋጀው ታላቅ ስራ ላይ ህብረት አድርጉ እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ ለስራው እግዚአብሔር ሰዎችን ያዘጋጃል ስለዚህ ህብረት በማድረግ ከኛ ጋር አብራችሁ በመስራት እግዚአብሔር ይባርካችኋል የትልቅ ስራ ነው God's going to give us people to train to be missionaries and go with us on missionary trips. And we're going to work together spreading the gospel all over the world. እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ሰዎች ይሰጠናል እነሱን ያሰለጠንን ያስታጠቅን በሚሽን ቦታዎች ሁሉ ወደ ተለያዩ አይነት ተልእኮ እግዚአብሔር ወደ ሚልከን ስፍራ ሁሉ ለአገልግሎት የተለያየ ዓለም ዙሪያ ሁሉ ለእግዚአብሔር ስራ እንሄዳለን But you got to be married to the Lord. You need to have the wedding garment on. በርግጥ ይሄንን ጌታ ማግባት ያንን ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን ልብስ መጎናጸፍ አለባችሁ ያንን ነው የሚያስፈልገው You can't make excuses and say this and that I can't and this and that. You've got to say no Jesus can help me. Jesus give me the Holy Ghost. Pray to God and ask God for the Holy Ghost. Say baptize me in the Holy Ghost Jesus just like the scripture says. በርግጥም የተለያየ ምክንያት የተለያየ አይነት ይቅርታ እግዚአብሔር መጠየቅ አያስፈልግም በርግጥም እግዚአብሔር በሰጣችሁ በዚህ ጥሪ ላይ አባል በመሆን እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር በማድረግ በመንፈስ ቅዱስ ልብስ በመጎናጸፍ ለዚህ አገልግሎት መበእጃችሁን አበርቱ Amen. If you want to be a missionary, the first thing you need is the Holy Ghost. So you need to pray and seek the Lord and ask God to baptize you in the Holy Ghost. And when you get that transforming power, you'll already be almost there. You'll be ready. You can be a missionary in your hometown. And then after that, you can go out and go to other countries. በርግጥ ይሄንን የሚሽነሪ አገልግሎት ለመቀበል በርግጥ የሚያስፈልገው በመንፈስ መጠመቅ ነው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የተለያዩ በሮችን ይከፍትላችኋል ካላችሁበት ምድር ካላችሁበት አካባቢ ጀምራችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ዓለም ዳርቻ ሁሉ እግዚአብሔር ይከፍትላችኋል ትሄዳላችሁ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋችኋል When you get filled with the Holy Ghost a boldness will come on you like Peter to where you can start going out into the streets and street preaching you'll start telling your mom and dad hey mom and dad I got saved በርግጥ ይሄንን መንፈስ ስትቀበሉ ያ ብርታት ያ ጉልበት ይሰጣችኋል ለቤተሰቦቻችሁ ለእናታችሁ ለአባታችሁ አጠገባችሁ ላለው የእግዚአብሔርን ቃል ትናገራላችሁ ዳንኩ በዚህ መንፈስ ተሞላ ብላችሁ የእግዚአብሔር ያደረገላችሁ ነገር ትናገራላችሁ When your friends come around next weekend and they're like hey Johnny hey Susie or whatever your name is they'll say you want to come back to the club with us you know tonight we're going to go out drinking like we did last weekend you say no this weekend something happened to me I got filled with the Holy Ghost I'm not drinking anymore I want to tell you about this Jesus that saved me I got filled with the Holy Ghost the word of God says he'll baptize you with power I got that power I'm a changed man and I'm not going to the drink no more I don't need that old bottle of whiskey anymore Amen ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በመጣ ጊዜ ያንን ጓደኛችሁን ትናንትና ስትጠጡ አብራችሁ የነበራችሁትን መንፈስ ነካኝ ስለዚህ እጋብዛለሁ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤና ብላችሁ ትጋብዙታላችሁ ያም ደግሞ ሰው በዚህ መንፈስ ይጠመቃል ስለዚህ እንደዛ ነው የሚያደርጋችሁ መናገር ብትችሉ የእግዚአብሔር ድፍረት ሰጣችኋል They'll come up to you with that old that old roach that's what some people call it that old joint and they'll say come on sister so and so brother so and so I remember we was just take a hit you used to hit this with me but he'll say no get that out of my face I've been saved I've been filled with the Holy Ghost I got something greater than that I got something that makes me happier than that I got a joy the world didn't give it to me and the world can't take it away Amen በርግጥም ይሄ መንፈስ በመጣባችሁ ጊዜ ሰዎች መጥተው ሊያታልሏችሁ እቺ ሞከሪያት ዳራ ምናምን ብለው ጓደኞቻችሁ የተለያዩ ሰዎች ሲሏችሁ እኔ ያገኘሁት
ደስታ ወደር የሌለው ነው አልፈልግም ትላላችሁ ተበረታላችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ማክራጃላዲያ Everywhere you go, you'll be preaching and talking about Jesus and talking about your happiness and talking about your joy and talking about your love. Amen. Amen. በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ የክርስቶስን አዳኝነት የቀመሳችሁትን ይህንን ፍቅር ደስታ ለሰዎች ትናገራላችሁ and they'll start saying there's something different about you. I noticed something different about you. They'll say I noticed a change in your life. በእርግጥም ባንተ ላይ ለውጥ አይቻለሁ የሆነ ለውጥ አይቻለሁ ያ ደግሞ የቀየረን ማወቅ እፈልጋለሁ ይላሉ ሰዎች They'll say I ain't heard no cuss words coming out of your mouth anymore. You're not sad and depressed anymore. You got a smile. Where does that smile come from? እኔ እንደትናንትናው ስትደበር ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች አላይም ስትሳደብ ምንድነው የነካ ነገር አለ ይሉሃል ፓራዲያ I've been changed. ተለውጫለሁ I've got the power of God. የእግዚአብሔር ኃይል አለብኝ The promise that the Father promised in the Word of God. I got the promise. የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል አለኝ You say I've received the power of God. I've been changed. I've been transformed. I am not that man that you used to see doing those things. I'm a new creature. እኔ ያ ሰው አይደለሁም አዲስ ፍጥረት ሆኛለሁ Brother, it's real. Sister, it's real. እኔ የምነግራችሁ እውነት ነው ወገኖቼ እህቶቼ ወንድሞቼ You don't have to quit your job. You don't have to quit going to school. You can go to school, but whenever you go to that campus and you're studying, they're going to be able to say, this is a new person. በእርግጥም አቁሙ ትምህርት አቁሙ ስራ አቁሙ ነገር እያልን ሳይሆን በእርግጥም ሰዎች ይመለከታሉ ይሄ ሰው ተለይቷል የሆነ ነገር አለበት ይላሉ You'll be a witness at your school. You'll be a witness on your job. በስራችሁ ላይ በትምህርታችሁ ላይ ሰዎች ምስክር መሆናችሁን የክርስቶስ ያሉ Everyone's going to see the power of God. They're going to see you a changed person. Like, man, this person ሰዎች ያሉ ይሄ የተለወጠ ሰው ነው ይላሉ Amen. 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 Power, praise God. You can have it today. Be filled with the Holy Spirit. በመንፈስ ተሞሉ በመንፈስ ተጠመቁ Receive the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ Pray and seek the Lord. እግዚአብሔርን ፈልጉት Praise and worship God until something happens. የሆነ ነገር እስከሚሆን ድረስ በህይወታችሁ Pray until something happens. የሆነ ነገር እስከሚሆን ድረስ My friend, the word of God declares something will happen and you will not be let down. There's not a person who obeyed those words. Pray until something happens that was ever disappointed. I'm telling you, nobody. ማንም ተስፋ መቁረጥ አይሆንም ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔርን ጠብቆ ስለዚህ አታፍሩ ወገኖቼ ሆይ Amen. 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 Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. And so what about it in your life today? I want you to believe on the Lord Jesus. Come and follow Jesus. ኑ ወደዚህ ጌታ I know you're going to school. God knows you're going to school. God knows that you got work to do. God knows that you got other things to do. But God is asking you. እግዚአብሔር እየጠየቃችሁ ነው God is asking you. He's saying, you need to give me a little more. Give me some time. እግዚአብሔር ጊዜ ስጡኝ እያላችሁ ነው እያለን ነው በእርግጥም God knows you have to get up early for work. እግዚአብሔር ያውቃል ለስራ ብላችሁ ጠዋት በጠዋት እንደምትነሱ God knows that sometimes you get tired and you're like, man, I need to go to sleep because I've been working all day and I'm tired, but I need to get up for work to go tomorrow again. በእርግጥም አይደክሞኛል መተኛት ፈልጋለሁ ነገ ደግሞ ተነስቼ ወደዚህ ስራ እሄዳለሁ ብላችሁ እንደደከማችሁ እግዚአብሔር ያያል But God is saying, please get up in the morning and give me some time of prayer. Give me some time of worship and I'll give you the Holy Ghost.
እግዚአብሔር ትንሽ ጊዜ ስጡኝ ከኔ ጋር ህብረት አድርጉ ጠዋት ተነስታችሁ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቀበላላችሁ God is saying, give me some time before you go to bed. You spend enough time on this phone doing this and this. Put the thing down and lift your hands and say, Temesken, praise God. Amen. ለእግዚአብሔር ከመተኛታችሁ በፊት ትንሹን ጊዜ ለእግዚአብሔር ሰጣችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ተመስገን በሉት ስልክ ቢሆን ቢዚ የሚያረጋችሁ ነገር ያ ቢዚ የሚያረጋችሁ ነገር ጣል አድርጉትና ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ሃሌሉያ ተመስገን በሉት Give me some time in the morning. Give me some time in the evening. At least an hour. Just pray. Worship me and I'll give you the Holy Ghost. በርግጥም ለእግዚአብሔር ጠዋትና ማታ ትንሽም ጊዜ ቢሆን ስንሰጠው እግዚአብሔር ደግሞ መንፈሱን ይሰጠናል and people will get saved. That is the greatest thing. I was listening to a song this morning where it said, have you seen God at his best? እግዚአብሔርን አይታችሁታል እንዴት ታላቅ እንደሆነ You will change the world. God will use you to change your family. Your whole house will get saved. የሁሉ ቤተሰባችሁ ሁሉ ይለወጣል ትድናላችሁ ቤተሰቦቻችሁ ይድናሉ But that song, God at his best. እግዚአብሔር God has a best? Yeah, God at his best. እግዚአብሔር የተለየ የሆነ ነገር ይጨምርበታል You could say, look at the whole world and say, man, God is powerful. Man, he was at his best when he made this whole creation, right? እግዚአብሔርን ምድር ሲፈጥር በጣም በተለየ ሁኔታ በበለጠ ሁኔታ ነው ያደረገው ግን ከዛ የበለጠ ደግሞ ያደርግላችኋል You can even say, man, God answered my prayer here and God answered my prayer there. And you can say, wow, God was at his best then, right? እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰማ ይሄን ነገር ያን ነገር በህይወት ያደረገ ትችላላችሁ My friend, the greatest thing that you can be part of and that you can see God do is when God takes an old hardened sinner, an old lost sinner, and he transforms that sinner into a saint. Hallelujah. እግዚአብሔር ያ ታላቅ ኃጢአተኛ የተባለ ብዙ አይነት ነገር ውስጥ ያለ ወደ ቅዱስ ወይንም ደግሞ ያው ቅዱስ ወደ ሆነ ሰው ይቀየራል That's God at his best when he takes a man or a woman lost and dying in sin, hopeless, that nobody cares about and nobody loves, but God loves you and he picks you up out of your sin and you repent of your sins and he gives you power from on high. He makes you a Christian. Amen. እግዚአብሔር ከወደቃችሁበት ማንንም ከማይፈልጋችሁ ከተናቃችሁበትን ስፍራ አንስቶ እግዚአብሔር የሆነ ነገር በእናንተ ላይ ያደርጋል And God is like, I saved you, but I'm not done with you yet. I want to use you to save other people. እኔ እምላችሁ ብለው እግዚአብሔር ይላችሁ አውድናችኋል ግን እኔ ልጠቀምባችሁ ፈልጋለሁ ከዛ በላይ ደግሞ ለሌሎች ለበረከት እንድትሆኑ ሌሎች እንዲድኑ ምክንያት I want to make you a preacher. እኔ አገልጋይ እንድትሆኑ ሰባኪ እንድትሆኑ አደርጋችኋለሁ preacher of the gospel. የእግዚአብሔር ቃል ሰባኪ Yes, Sabaki. Wangel Sabaki. Hallelujah. Amen. Amen. God want to make you. Hallelujah. You. Sister, brother, it doesn't matter. In the kingdom of God, there's neither male nor female. በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሴት የለ ወንድ የለ ጨዋ የለ ባሪያ የለ ሁሉም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እኩል Amen. We see that in John chapter 4. God used a woman as an evangelist and she went and told the city. And guess what? Then they said, we don't just believe only on your word. We heard him ourselves. Amen. You can get people in contact with God. በዮሐንስ 4 ላይ እግዚአብሔር ያችን ሴት ወንጌላዊን ያደረጋት በርግጥም እግዚአብሔር የተሰበከውን ብቻ ሳይሆን በሷ ህይወት ውስጥ ያለውን ነገር ተመለከቱ ያቺ ሰማርቲያዋን ሴት ማንበብ ትችላላችሁ You say, God, you know what? You're right. I'm a sinful man. I'm a sinful woman. I have sinned. Confess your sinfulness. That is good. You're getting somewhere with God now. በርግጥም ኃጢአተኛ ነኝ በርግጥ ኃጢአትን ስጋችን ኃጢአት ተሸክሟል ግን ጉዳዩ ንስሐ መግባት እንችላለን እድላለን ንስሐ መግባት ሃሌሉያ ወደዛ ወደ ቅዱስ ቅዱሳኑ መግባት ሃሌሉያ That's humility. God loves humility. እግዚአብሔር ትህትናን ይወዳል
You say, God, I can't do it in my own strength. I've tried for years. And then that's good. You just made a confession. God doesn't want you to think you can do it in your own strength. That's why he said you need the Holy Ghost. You can be baptized with the Holy Ghost. Receive the Spirit. በራሳችሁ ማድረግ ስለማትችሉ ስለማንችል ነው መንፈስ ቅዱስ ረዳት የተሰጠ Be filled with the Holy Ghost. በመንፈስ ተሞሉ Be baptized. Seek the Lord. በመንፈስ ተጠመቁ እግዚአብሔርን ፈልጉት He will not leave you comfortless. እግዚአብሔር የሚያጽናና አምላክ ስለሆነ ያለ ማጽናናት ዝም ብሎ ያለ መርዳት ዝም ብሎ ይተዋቸው አይደለም You see many people, even the disciples, when Jesus was here in the flesh, that they were like, man, Jesus is right here. I can serve God. ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በነበረ ጊዜ በስጋ ከነሱ ጋር በነበረ ጊዜ አሁን አገለግላለሁ እሱ ከኔ ጋር አለ ብለው ነበር God just told me this. I believe somebody here or somebody listening, they're saying in their heart, where is God? Where is Jesus? How can he fill me with the Holy Spirit? አንድ ነገር ይሰማኛል በመንፈሴ በርግጥም የታለ እግዚአብሔር የታለ ኢየሱስ የታለ መንፈስ ቅዱስ የሚል ድምጽ God's going to show up in a powerful, overwhelming presence. When he shows up, you're going to know he's there. And it's because you called on the only name given among men whereby we must be saved, the name of Jesus. Amen. እግዚአብሔር በዛ በጠበቃችሁበት ጉዳይ ይገለጣል ስለዚህ እግዚአብሔር ጩኸታችሁን ይሰማል Even his own disciples didn't understand it. Jesus said it's expedient for you that I go away. Amen. Because he said if I don't go away, the comforter won't come unto you. Receive the comforter today. በርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያላችሁ ቢሄድ ይሻላችኋል አጽናኙ ልከላችኋለሁ ያ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ የአጽናኝ ከኛ ጋር ነው ያለው The comforter, just like the message today, the presence of God is for everybody. It's for you. It's for you. It's for you. It's for you. You don't have to be a priest. You don't have to be a pastor. You don't have to be a holy person. In fact, God gives the comforter to sinners so that he can make you holy. እግዚአብሔር ይሄንን መንፈስ የሰጠው ለቄስ ወይንም ደግሞ ለፓስተር ወይንም ለእንደዚህ ስም ለተሰጠው ብቻ አይደለም ለእናንተም ጭምር ነው ለኃጢአተኞች ስለዚህ ይሄንን ተቀበሉት ይሄንን አጽናኛው ነው መንፈስ ቅዱስ You say I'm not a holy woman of God. I'm not a holy man of God. Why would God give me the Holy Ghost? እኔ ቅዱስ ሰው አይደለሁም ቅዱስ ሴት ወይም ቅዱስ ወንድ አይደለሁም እንዴት ነው መንፈሱን የሚሰጠኝ ልትሉ ይችላላችሁ God's going to give you the Holy Ghost because he's going to make you a holy woman of God, a holy man of God with the Holy Ghost. በርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣችኋል ያን ጊዜ ቅዱስ ያደርጋችኋል Amen. Now, Apostle Medet is going to pray for us or sing a song. Pray for us and sing a song. And then, hallelujah, Amen. We're going to worship God for a few minutes and this service is concluded. Lift your hands and pray unto God. Amen. I pray with you. I lay my hand on you in Amen. the Spirit. And I Amen. say, God, Lord, fill them with the Holy Spirit. Lord, open their eyes and their ears. Soften their heart. Amen. And let them be baptized. Give them the revelation where they can see Jesus baptizing them with the Spirit of God. Let the presence and power of God fall right now in Jesus' name only. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ሃሌሉያ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ደስ የሚያሰኝ ደስ የሚያሰኝ ደስ የሚል መንፈስ ደስ የሚያሰኝ ደስ የሚያሰኝ የሚያረሰርስ ደስ የሚያሰኝ ደስ የሚያሰኝ ደስታን ይሞላል ይባርካል ሕዝቡን በእጆቹ ይዳስሳል የተራበውን
ትጠግባለች ያዘነችውም ትጽናናለች ደስታን ይሞላል ይባርካል ሕዝቡን በእጆቹ ይዳስሳል የተራበች ነፍስ ትጠግባለች ያዘነችውም ትጽናናለች ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታዬ 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 አምላኬ 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 ደስታን ይሞላል ይባርካል ሕዝቡን በእጆቹ ይዳስሳል የተራበች ነፍስ ትጠግባለች ያዘነችውም ትጽናናለች ደስታን ይሞላል ይባርካል ሕዝቡን በእጆቹ ይዳስሳል የተራበች ነፍስ ትጠግባለች ያዘነችውም ትጽናናለች ሃሌሉያ Amen. Praise አሜን the እግዚአብሔር Lord. ይመስገን How many like Amlake? እግዚአብሔርን ምን ያህል ትወዱታላችሁ How many ሃሌሉያ like Jesus? ምን ያህሎቻችሁ ኢየሱስን ትወዱታላችሁ Amen. God bless you. Is our prayer. We love you. እንወዳችኋለን ተባረኩ ጸሎታችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነው Amen. Our next service will be Tuesday at 8 p.m. I'll be teaching Bible study. የሚቀጥለው አገልግሎታችን የሚሆነው በ2 ሰዓት ማክሰኞ ዕለት ነው ስለዚህ ፓስተር ጄሲ ያስተምራል Amen. God bless you. We love you. ተባረኩ እንወዳችኋለን